Okay, hi, Assalamualaikum guys. Okay, on our last previous video, I have explained to you about what is purchasing. Okay, and then we have purchasing process. Okay, ada manual purchasing, and then ada e-procurement. Okay, electronic procurement system, and then you need to know the advantages. Okay, and then lepas tu kita ada small value purchase order, and then now we continue with sourcing decision. Okay, either to make or to buy decision. Okay, so dia kata the terms outsourcing refer to buying materials and component from suppliers instead of making in the house. Okay, so maknanya dia nak bagi tahu outsourcing ni adalah refer to buying material, which is kita buy material from the supplier instead of kita buat sendiri by our own. Tu adalah outsourcing. Okay, contoh okay, saya bagi contoh UiTM contoh. Okay, yang apa yang UiTM outsourcing adalah macam cleaner, okay, ataupun peniaga-peniaga di kafe, yang tu outsourcing. Okay, maknanya diorang ni bukanlah staff UiTM. Tu maksud dia. Kalau dia boleh juga refer kepada service ataupun material. Okay. Okay, so trend has been moving toward outsourcing combined with the creation of supply chain relationship, although traditionally firms preferred the make option by using backward integration and forward integration. Okay, so dalam sourcing ni dia ada sama ada backward integration or forward integration. Okay, so dia kata kalau backward refer to acquire sources of supply, for example, and product manufacture acquiring a supplier's operation that supply component parts. Okay, so kalau backward operation integration ni refer kepada barang-barang yang kita dapat untuk kita uh, settlekan, untuk kita completekan kita punya produk tu adalah backward integration. So sebab tu dia kata acquiring a supplier's operation that supply component parts, which is bukanlah semua sekali tu. Cuma contoh let's say kita ni company buat kereta, kita Proton. Okay, so untuk hasilkan sebiji kereta tu ada certain benda, certain material ataupun spare part ke yang Proton tak buat sendiri. Contoh tayar kan, dia beli daripada orang lain, daripada another supplier. Okay, macam Goodyear ke, macam tu lah. Okay, then kalau forward integration refer to acquiring customers operation. Okay, for example, acquiring a distributor or other outbound logistic provider. So yang ni macam refer to kepada apa yang custom operation kepada customer tu untuk dihasilkan sesuatu produk, so tu yang dia supply kan. Okay. Okay, so untuk sourcing decision, okay, so there are reason for buying or outsourcing. Okay, so ada reason why organisation can buying or outsourcing. Bukannya saja je. Okay, so there are 4 reason. Okay, so first one is cost advantage. Okay, so dia kata cost is an important reason for buying or outsourcing, especially for suppliers and components that are non-vital to the organisation operations and competitive advantage. Okay, so reason of buying outsourcing ni sebab of course lah, satu dia penting dia cost. Okay, sebabnya ada serta-serta benda tu bukanlah non-vital to the organisation operation, which is dia tak perlu buat pun benda tu. Dia boleh dapatkan daripada supplier instead of dia buat sendiri. Tu cost advantage. Okay. Contoh, saya bagi contoh kereta tadi lah. Okay, kalau Proton, dia bukan semua benda dia akan buat sendiri. Sebab kalau dia buat sendiri, mungkin akan melibatkan kos yang tinggi kepada dia. Yalah, katalah dia nak buat tayar sendiri kan. So, nak kena ada kilang getah ke, macam tu lah, untuk proses tayar tu. Okay, ataupun kena ada pekerja tambahan. Okay, so instead of dia buat semua, then dia outsource, which is dia buying from another supplier. Okay, so tu maksud dia untuk cost advantage. Okay. Next, insufficient capacity. Okay, so dia kata a firm may be running at or near capacity, making it unable to produce the component in-house. Insufficient capacity ni which is the business is already operating at maximum level and has no capacity to produce the component parts or make merchandise by themselves. Okay, so maknanya dia dah memang fully operate dah. Operation dia punya dah semua benda dia buat. So dia tak boleh dah nak buat benda lain lagi. So yang tu maksud dia insufficient capacity, which is the business dah tak ada capacity untuk dia buat
apa-apa spare part ke by their own. Okay, macam contoh tadi kita relate kepada Proton tadi pun sama. Okay, which is dia dah buat kereta, dia dah buat enjin, dia dah buat benda ni. So, dia tak ada masa untuk buat tayar tu. Okay, so insufficient capacity. Okay, next. Lack of expertise. Okay, so lack of expertise, the firms may not have necessary technology and expertise to manufacture the items. Okay, so maintaining long-term technological and economical viability for non-core activities may be affecting the firm's ability to focus on core competencies. Okay, so lack of expertise ni, which is the organisation do not have kepakaran, okay, untuk buat sesuatu benda tu. So dia tak perlulah, sebabnya bila kita which is katalah organisation tu ada teknologi untuk produce sesuatu produk tu, tapi sebenarnya tu bukan main dia. Okay, tapi bila dia ada teknologi tu, contoh dia ada mesin tu untuk dia produce that product, so it will cost to the organisation untuk maintain pula teknologi tu. Okay, which is benda tu akan menyebabkan ekonomi lah kepada dia. Okay, and then dia tak fokus kepada dia punya core product. Okay, so tu adalah untuk lack expertise, which is korang boleh kata dia tak ada pekerja yang cukup, dia tak ada teknologi. Okay, so sebab itulah kita decide untuk kita outsource. Okay. Okay, and last reason for buying or outsourcing is quality. Okay, so dia kata purchase component may be superior in quality because suppliers have better technology, process, skill level and the advantage of economy of scale. Of course lah kan, bila kita beli instead of kita buat sendiri, so kita boleh dapat dia punya quality yang bagus. Sebabnya maybe supplier have better technology, dia ada better process, dia ada better pekerja, okay, better skill. Okay, so then advantage of economy of scale juga, which is kita boleh menjimatkan kos kepada kita lah, instead of kita beli mesin sendiri, kita hire pekerja pula, kita nak kena bayar gaji semua tu. So kita just buying from the supplier. Okay. Okay, so tu adalah reason for buying or outsourcing. Okay, so next we go for reason for making. Okay, instead of kita outsource, okay, kita beli daripada orang lain, daripada supplier. So ni adalah reason for making. Kita buat by our own. Okay, so there are 6 reason for making. Okay, so kita tengok satu-satu ya. Okay, so first reason for making is to protect proprietary technology. Okay, so dia kata a firm may have developed an equipment, product or process that needs to be protected for the sake of competitive advantage. Okay, so sometimes bila kita decide untuk buat tu sebab kita organisation kita dah ada equipment, product and process, dan kita kena protect daripada kita punya uh, competitor. Tu sebab kita buat sendiri. Contoh katalah kita ni company buat kek. Okay, so contohlah kita ni secret recipe lah. Okay, kita secret recipe. So instead of kita minta supplier yang supplykan kek, so orang lain pun jadi boleh tahu resipi kita. So kita buat sendiri kan. Secret recipe dia buat sendiri tau. Dia kek dia tu branch dia tu dia tak buat kek, which is HQ yang akan hantar kek tu kepada branch-branch ni. So tu maknanya untuk dia protect proprietary technology dia. Okay. So dia kata firms may choose not to reveal the technology by asking supplier to make it even if it is patented. Okay, so dia kata firm boleh pilih untuk tidak reveal teknologi instead of kita bila kita suruh supplier, okay, walaupun benda tu dah dipatentkan. Okay. Okay, so advantage of not revealing, okay, allowing the firm to change price premium. Of course lah kan, kalau let's say dia seorang je yang buat benda tu, orang lain tak tahu teknologi apa dia guna, orang lain tak tahu bahan apa yang dia guna, so dia boleh jadi price tu jadi premium, which is sebab dia seorang je yang keluarkan. Okay. Okay, so next reason for making, no competent supplier. Okay, so dia kata if the component does not exist or suppliers do not have the technology or capacity to produce, the firm have no choice but to make an item in-house. Okay, so let's say katalah produk yang kita nak tu tak ada supplier yang boleh supply. So we have no choice. So we need to make by our own. So tu adalah kenapa kita buat sendiri. Kan contohlah kita ni company
kita company buat kipas. Okay, so company buat kipas. Adalah certain spare part dalam kipas tu, tak ada. Supplier memang takkan, memang tak adalah supplier yang akan boleh keluarkan spare part tu contoh. So, so there are no competent supplier. So, kita kena buat sendiri. Okay. Okay, so next reason for making better quality control. Okay, so dia kata if the firm capable, the main option allow for the most direct control over the design, manufacturing process, labor and other input to ensure that high quality components are built. Okay, so kat sini lah bila organisation itself are capable to make the product, dan dia ada manufacturing process, dia ada machine, dia ada teknologi, dia ada labor, pekerja, okay. So dia boleh buat sendiri. So kat situ dia boleh make sure produk dia adalah fulfill dia punya quality. Okay. Okay, next a reason for making is use existing idle capacity. Okay, so dia kata use existing idle capacity to make some of its components. Okay, so this strategy is valuable for firm that produce seasonal product. It avoid laying off skill worker, and when business pick up, the capacity is readily available to meet the demand. Okay, so ni kata use existing idle capacity ni maknanya um, dia guna benda yang dah memang ada dekat organisation. Okay, so sebab dia bagi contoh kat contohnya dia kata for example organisation yang produce seasonal product. Let's say organisation tu dia buat baju sejuk. Okay, dia buat baju untuk time musim sejuk je. Dah time musim bunga, time musim panas. Takkan dia tak buat kerja kan? Okay, so maksud dia. So instead of dia kata untuk avoid laying of skill worker, which is dia bayar kerja, bayar gaji pekerja kan. Padahal pekerja tu buat kerja time winter je contoh. Okay, so so dia pun buatlah making a dia pun buatlah sendiri setiap produk. Contoh dia buat coat untuk winter. So instead mungkin button tu dia boleh buat sendiri, zip dia boleh buat sendiri sebabnya staff dia tu boleh buat kerja walaupun produk tu tidak dikeluarkan pada tu. Okay, so kat situ dia boleh make sure the product are available to meet the demand. Okay. Okay, so next reason for making. Okay, so control of lead time, transportation and warehousing costs. Okay, so dia kata raw sugar may have to be transported. Finished good can be produced near the point of use, for instance, to minimize holding costs. Okay, so bila kita buat sendiri, kita tak perlu uh, nak jaga kita punya warehouse. Okay, kita tak perlu nak deal dengan transportation. Okay, dan kita boleh make sure produk kita tu tak perlulah maknanya bila kita nak barang tu dan kita boleh buat time tu. Contoh um, sebab tu dia kata finished good can be produced near the point of the use. Okay, maknanya bila kita nak guna benda tu barulah kita buat. Sebab katalah kita ni company buat kek tadi. Okay, kalau company buat kek, takkanlah kita nak beli butter, gula, flour, okay, tiap-tiap minggu. Okay, benda tu sebab akan effect transportation cost to the organisation. Okay, so kita pun mungkin akan beli untuk 6 bulan terus contoh. So bila beli untuk 6 bulan, kita akan kena make sure kita, kalau lah beli butter of course kena letak dalam peti. So benda tu cost to the organisation, kena sediakan tempat pula nak simpan butter tu kan. So maksud dia bila kita benda tu kita boleh buat, which is kita boleh control of lead time, transportation and warehousing cost. Okay, so maknanya bila kita nak then kita pun buat. Okay, so tak perlulah nak simpan benda tu lama-lama kan. Okay, and then last reason for making is lower cost. Okay, so dia kata if technology, capacity and managerial and labor skill are available, the main option may be economical if large quantities of the component are needed on a continuing basis. Okay, so dia kata nak make sure lower cost. Of course lah kan, bila kita buat sendiri, lagi jimat instead of kita beli. Okay, so dia kata make sure if the technology, capacity and managerial labor skill are available. Make sure benda tiga items ni adalah available dan kita bolehlah buat sendiri. Kat situ kita boleh cut cost to the organisation. Okay.
Okay, so this is the make or buy break-even analysis. Okay, so bila organisation nak decide sama ada nak outsource, which is atau nak buying from supplier, ataupun nak make it by their own, okay, so organisation akan buat break-even analysis. Okay, so kita tengok apa sebenarnya break-even analysis. Okay, so dia kata why costs are really the sole criterion on strategic sourcing decision. Okay, so break-even analysis ni adalah is a handy tool for computing the cost effectiveness of sourcing decision. Okay, when cost is the most important criterion. So, dia nak bagi tahu cuma kalau break-even analysis sebab organisation ni bila dia decide sama ada nak buying or nak buying ataupun make it by their own, so dia sebenarnya adalah sebab melibatkan cost. Okay, so bila melibatkan cost dia akan buat break-even analysis ni. So kena ingat break-even analysis adalah tools for computing the cost effectiveness of sourcing decision. Dia nak tengok cost effectiveness kalau dia outsource benda tu. Okay, so this is several assumption when they are doing break-even analysis. Okay, so dia kata break-even analysis, all costs involved can be classified under either fixed or variable cost. Okay, so kalau bila kita buat break-even analysis ni, semua cost yang terlibat tu kita akan classifiedkan under fixed ataupun variable cost. So akan ada dua lah. Okay, kalau fixed cost ni adalah contoh katalah kita nak outsource aircon. Okay, fixed cost dia adalah harga aircon tu sendiri. Kalau variable cost mungkinlah charge pemasangan. Charge pemasangan could be different between company A and company B kan. Okay, tu contoh dia. Okay, and then fixed cost remain the same within the range of analysis. Okay, so fixed cost ni akan duduk sama je untuk break-even analysis ni. Okay, and then lepas tu akan ada a linear variable cost relationship exist. Okay, so bila dia dah buat antara fixed cost dengan variable cost, akan ada linear variable cost relationship exist. Akan adalah garisan antara untuk menunjukkan relationship tu. Okay, and then fixed cost of the make option is higher because of capital investment in equipment. Okay, so kat situ kita boleh nampak kalau fixed cost tu dia tinggi sebab melibatkan investment in equipment. Okay, mungkinlah melibatkan mesin yang kita nak beli. Okay, and then kalau variable cost adalah option is higher because of supplier profit. Okay, which is yang kita kena bayar kepada supplier. So daripada situlah, daripada several assumption ni kita boleh tengok break-even analysis kita ni efektif ke tak kalau kita decide for sourcing decision, which is kita nak buat sendiri ataupun kita outsource from the supplier.